Good evening, ito Agashvani Kohima. Samlaga khobor puriasim konglangla. Pohila headlines. Deshpra aji Armed Forces Flag Day du manaise. Dimbapur Kohima 4-lane rasta khotam hoboli diri kuri thakia opor Nagaland Governor ba bishi mon khushi na hwa janai dise. Prime Minister Modi Brakwesi Huru City Skando Self-Reliant India laka asol dorkar hisab banai diboli sarkar laka bhavana ase aro 39 noton infection hua pasuti Nagaland laka COVID-19 cases laka ginti tu 11,418 di porhai jaise. Itia pura khabar. Armed Forces Flag Day to aji Deshpura di manaise. Armed Forces Flag Day to sal 1949 bra suru kore hutai sal 7th December di manaigena amar desh laka sipai sailors airmen logoti mandi ase. Vice President M Venkaiah Naidu bra sob manu logot milaigena martyrs disabled sipai khan ar tai khan laka pariwar logoti Armed Forces Flag Day fund nimiti voluntary ba mon khulaigena dia bra mon khushi hwa tu dikhaboli matise. Ekta tweet ti Dobra kwesi ke amikan laka sipai khan do desh laka guardian ase aro ito laka deshwasio khan bachai rakhibole bishi sacrifice kuri ase tarbra kwesi ke tai khan laka bahadur aro desh morom koria karoni amikan sopra bahadur sipai khan lokodi salam digena modob diboli koise occasion di greetings janai gena Prime Minister Narendra Modi brakwesi amikan laka armed forces ar tai khan laka pariwar lokodi mun khulai gena khushi janai diboli bishi special di nikta ase tarbra kwesi tai khan laka bahadur service aro nichur jibon dia bra siva korea karone bi India he bishi mon khushi ase Prime Minister ba sob logodi ami khan laka forces laka modob karni contribute kori boli onorat korise tai bra kosi ke etu khushi niyom bra ami khan laka bahadur personal ar tai khan laka bishi paruar logodi modob di boli paribo ami khan laka simona bachai rakhia uniform ti thakia bahadur khan logodi mon khulai kina modob di boli website ksb.gov.in di visit koriboli paribo. Armed Forces Flag Day Fund ti modob dia to Income Tax Act 1961 laga section 80G nijidi income tax pra hatai rakhia se. Nagaland Governor R.N. Ravi Braikta review meeting do etia rasta project choli thakya nimiti Dr. Imkongliba Auhol Raj Bhavandi rakhise. Chief Secretary J. Alam, DGP T. John Longhammer, State Sarkar laka senior officials aru NHIDCL laka senior officials kani jyote se. Kohima Dimapur 4-lane banai thakya do joldi banaboli NHIDCL bra biswas dia hisabi nakure opor governor ba bishi mon khushi na hwa janai dise tai afsos janai se ke project to August 2019 di khatam haboli milai dise kinto deadline par kuri kena 15 mohina hwa pasuti bihi project khatam haboli na dekhe Ravi bra NHIDCL logoti tai khan laga alchi kambra Nagaland laga manokan dukhwa do koi dise idunimiti Governor ba mamla do Minister for Road Transport aro Highways Nitin Gadkari logothi loi jabole ase. Prime Minister Narendra Modi brache koise ke Huru City Skando Self-Reliant India laka asol dorkar hisabi banai dibole sarkar laka dorkar rakhi ase aro Agra de metro project pra etu laka bhavana to dikhai ase Agra metro banai dia kam laka virtual lakhol kori dia somoy di tarbra kotha korise Union Minister Housing aro Urban Affairs Hardeep Singh Puri aro Chief Minister Uttar Pradesh Yogi Adityanath loko dosra dangor manokane occasion di jotise etu somoy di Prime Minister ba koise ke sok mano Corona vaccine karani rokhi thaki asi aro itubra bishi diri somoy nalagibo kinto idu na hia takti ami khan bra social distancing guidelines to karabra manibo lage Prime Minister ba metro services laka economic dorkar janaisi aro koisi metro bra idu laka ancient city laka tourism sector di modob tibo aro itia sarkar laka bhavana do desh do vocal for local tourism banai dibola se Daibra ko koisi ki travel aro tourism competitive index di India bra 65 jakabra 3040 por hai jaise 32,981 noton COVID-19 infection hua pasudi India laga pura cases to 96,77,203 di por hai jaise Health Ministry ba koisi ke jua 24 khandari 391 manu laga jiban kan pandemic nimiti noksan hoise idu milai kena mori jua laga
Gindi Purado 1,40,573 pungjise. Itia Deshti active cases sobdo 3,96,729 thakiase. Joabis Kandadi 39,109 Noton discharge korigina discharge Korea cases Purado 91,39,901 thakiase. Recovery rate to 94.45% thakiase. ICMR bra koisi ki COVID-19 karni sob milai kena 14 crore 77,87,656 samples kan test korisi June to bra 8,01,081 samples kan joa kali test korise. Apni kan Akashwani Kohima bra dia khobor honi ase. Nagaland ajibihi COVID-19 laka 39 noton positive cases cover korikena pura gindi do 11,418 di porhai jese. Health and Family Welfare Ministry is pongyo pombra ikta tweet di kwesi 23 cases kando Kohimara dorisi nota twensangbra choita Dimapur bra ro ikta do Kefri district di hoise. Ido lokoda ko pangsta bimar kando Kohima di infection bra wapas bhal hoise. Aji notun cases cover hoadi 32 jon contact bisariabra tinta do armed forces or frontline workers pra ro ek jon do wapas ahia kan bra hoise. Itia 10,658 wapas bhal hoise aro 577 to active bimar thaki ase. Status of milakina 69 mori jo hoise jon tabra 59 jon covid pra morisi 7 jon dosra kisam bimar thaki kena morisi aro 3 jon mori joa itia bisari ase. Itia dakti 114 manokan dosra states ti jai jaise. State recovery rate to 93.34% thaki ase. COVID-19 vaccine laka administration karone state aro district level de coordination mechanism ekta banai dibali jon the bishi vaccine candidates pra alag stage ti banai thakya do bishi joldi pungji ahiboli thakya nemiti Nagaland sarkar ba 28 member state steering committee ekta do banai dise. Idudi chief secretary do chairperson hisab thakiboli aro principal secretary health aro family welfare do convener hisab aro 26 members kando dusra sarkar departments pra thakiboli ase. Diari Korea laka bhakti committee lokodi kitia vaccine to pai jabu titia COVID-19 vaccine introduction loko juria alak kam karone dusra line department lokodi bhal kuri shamil kuri diboli hodise. Itu lokoda ko COVID-19 vaccination beneficiary management system di healthcare workers laka database to banai diboli hodise. Kilimane taikhan lokodi pohila bhakti vaccination koriboli dorkar hoboli ase. Itu bra ko social media or dusra platforms pra galti jankari aro COVID-19 vaccine laka misa kota kan joldi tracking koriboli lagi June to bra COVID-19 vaccine karni community bra namani boli bi pari aro COVID-19 vaccine laka bhal coverage karni community bra shamil kori dia do bhal kori di boli lage. Delhi police laka special cell bra pangsta suspected atangwad kando CD laka Shakarpur area di ekta encounter pasodi dhorise. DCP special cell Delhi police Pramod Kushwaha bra khobor manukhan loko janaisi ki dhoriloa 5 jon ba 2 jon do Punjab ra thaki ase baki 3 jon do Kashmir ra ase. Kushwaha bra koisi ke tu dhoria bra ISI hi Khalistan movement logoti Kashmir de atangwati logot jorai diboli kinaka koshesh kori etu dekhai ase. Tarbra koisi ki police pra kam se kam 2 kilogram heroin hatiar aro 1 lakh toka nokat paisa dobi suspected atangwati laga hat pra pai jaise. Delhi police pra koisi ke dhoriloa 3 ta Kashmiri khando Hizbul Mujahideen laga overground workers kan ase. Dimapur police pra ekta manologodi dhorisi John pra ekta huru chukri logodi December 5 tarik sexually hamla korise. Edo diribra ahia khobor di police pra koise ke biya kam korisi kwa manodo pukado achumi potam bokori Dimapur di bohia manobili paijan hoise. PRO aro additional deputy commissioner of police Rilu Aye pra ekta press khobor di aji koise victim do shopping koria pasoti ghor wapas jai thakya somoy accused pra talaka auto rickshaw di pongchai diboli kina loi jaise. Accused pra chukri do hotel ekta ti loi jai kina sexually hamla korise. Victim bra tailaka pariwar members lokodi koi diboli parise. Idu pasode accused manoto police bra dhorise. Aro desh pra COVID-19 pandemic logoti samna kuri thakya somoy amikan sobra huishar thakiboli yat kuri kina 3 ta asani godam khan uthai kina face mask pindiboli sabun aro pani bra barba hat dhula boli nahole hand sanitizer chola boli aro ekjon bra dusra majodi dur rakhi kina bachi thakibo lage. Aro khobor sesti headlines dubara janai ase. Desh pra aji armed forces flag din manaise.
ডিমাপুৰ কহিমা 4 লেন ৰাস্তা খতম হ'বলৈ দেৰি কৰি থাকিয়া ওপৰ নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ বা বেছি মন খুশি না হোৱা জনাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী পৰা কৈছে সৰু চিডিজ কাণ্ডো সেলফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া লগা আসল দৰকাৰ হিচাপ বনাই দিবলৈ চৰকাৰ লগা ভাৱনা আছে আৰু 39 নতুন ইনফেকশ্যন হোৱা পাছতে নাগালেণ্ড লগা কোভিড-19 কেसेस লগা গিনতিটো 11,418 দি পঢ়াই যাইছে আৰু আজি ৰাতি লগা নাগামিজ খবৰ ইমানটি চেছ কৰি আছে